Hello student. Today we are going to third lectures on the fourth chapter, isn't it? So today's point viscosity of gases for vertical case, vertical direction की case का vertical case. Okay. Consider a gas flowing. Consider a gas flowing in horizontal surface. Horizontal surface. The layer in contact, layer in a contact. The water is flowing like this. This water is a contact in a layer. Okay, with the wall. Okay, of the surface is at rest. Rest position मध्ये आहे. The velocity of the layer increases. त्याची velocity काय होईल त्याची increase होईल. म्हणजे flow of liquidची speed कशी वाढेल, velocity वाढेल, increases with increase in distance from the fixed layer. Okay, so viscosity is defined as the tangential force per unit area. Tangential force means त्या सरफेसला काय करतात, टँजेंटियल सरफेसला टच होतो तो फोर्स कसा होता त्याच्याकडनं पर युनिट एरिया रिक्वायर करतो टू मेंटेन अ वेलॉसिटी ग्रेडियंट. ओके, ती वेलॉसिटी काय करतो तो मेंटेन करतो. म्हणजेच काय, फोर्स इज इक्वल टू मायनस ईटा a du upon dx. What is the eta? Eta is the coefficient of viscosity and a is the area of the layer. So du and dx is the velocity gradients. Okay. So the velocity of the molecules at any layer कोणत्या पॉइंटवर पर युनिट एरियावर म्हणजेच काय, the velocity of a molecule at any layer at a height x, त्या लेयरची त्याची हाईट काय असेल, x असेल, above the fixed layer. ओके, फिक्स लेयरच्या पासून त्याची हाईट कशाने डिनोट केली आहे, x ने डिनोट केलेली आहे. कळालं, ही हाईट. So layer is fixed layer is x into du upon dx. अरे बाबा जाना नाही. If the main free path of the molecule is denoted by lambda. Lambda is a main free path of a molecule, isn't it? Then the distance for the first collisions to occur x minus lambda. Okay, so you know that what is the x and what is the lambda, isn't it? The average velocity of these molecules is equal to the average velocity of these molecules is denoted by x minus lambda bracket close du upon dx. The molecules are moving at a random in all directions, isn't it? Approximately, it can be assumed that about 1 by 1/3 म्हणजे 1/3 of the molecules, okay, are moving along each axis, प्रत्येक axis मध्ये. Okay, as the molecule in a given space will be free, तो स्पेस काय असेल, फ्री असेल टू मूव एनी डायरेक्शन्स. ओके, ऑन 1/6 म्हणजे 1/6 म्हणजे 6th in the opposite directions. Okay, काय असेल ते opposite direction. Let C be the RMS velocity of the molecules. Okay, n be the number of molecules per cc, and n the number of molecules per cc, and m the mass of each molecules, isn't it? Then the number of molecules crossing, number of molecule काय होते एकमेकांना क्रॉसिंग होती, क्रॉसिंग unit area in one direction in 1 second. This is the 1/6 n into c. Mass of the molecules is equal to 1/6 m and c. यालाच कशाने डिनोट केलंय, एम ने केलं. म्हणजे एम इज इक्वल टू काय, 1/6
mn into c, isn't it? So momentum in the forward direction, काय फॉरवर्ड डायरेक्शन काय असेल ते एम एम माहिती तुम्हाला काय 1/c mn c, isn't it? In a bracket, broad bracket, internal bracket is x minus lambda bracket close du upon dx mod close. Total change in opposite direction, काय opposite direction, total change in opposite direction is equal to m bracket mod of bracket in a curly bracket x in a bracket minus lambda into du upon dx mod of bracket close is equal to f is equal to this all things, म्हणजेच काय f is equal to m, एम ब्रॅकेटमध्ये काय हा पहिला बघा, पहिला मॉड ब्रॅकेट एम पहिला घेतलेला आहे एक्स मायनस लॅमडा ब्रॅकेट क्लोज डी यू अपॉन डी एक्स, दुसरं मायनस अपोजिट डायरेक्शन म्हणजे काय ना ते मायनसमध्ये येईल, आपण ऑसिलेशनमध्ये बघितलेलं आहे ते. नंतर मग एम मायनस एम नाही मायनस मॉड ऑफ ब्रॅकेट एम कॅपिटल एन इंटू एक्स प्लस, आता मायनस असल्यामुळे तिकडे मल्टिप्लाय झालं प्लस झाला लॅमडा म्हणजे एक्स प्लस लॅमडा इंटू ब्रॅकेट क्लोज डी यू अपॉन डी एक्स मॉड ब्रॅकेट क्लोज, इजंट इट. देन मग आता याला मल्टिप्लाय केलं जर इकडं एमने एक्सला मल्टिप्लाय केलं एमने लॅमडाला मल्टिप्लाय केलं मग काय येणार आहे ते एम एक्स एम लॅमडा बरोबर डी यू अपॉन डी एक्स. मग आता याच्या मायनस प्लसमध्ये काय होईल एम एक्स काय होईल कॅन्सल होईल. मग तुम्हाला काय इकडचा एम लॅमडा डी यू अपॉन डी एक्स आणि इकडचा एम लॅमडा डी यू अपॉन डी एक्स म्हणजेच काय झालं 2m लॅमडा डी यू अपॉन डी एक्स म्हणजेच काय झालं टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड इज, मग आता घेतलं काय एफ इज इक्वल टू -2, हा मायनस आहे -2mx म्हणजे दोघांची बेरीज केली म्हणून 2 आला m लॅमडा डी यू अपॉन डी एक्स टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, isn't it? देन अगेन मग आता एम ची व्हॅल्यू ठेवायची, एम ची व्हॅल्यू ठेवली बघा इथं एफ इज इक्वल टू -2 हॅज इट इज एम ची व्हॅल्यू 1/6 mn/c ओके इंटू लॅमडा डी यू अपॉन डी एक्स, या 2 ने इकडं आतमध्ये मल्टिप्लाय केला तर काय होईल 1/3 झाला, इथं 1/3 आला बघा mn/c इंटू लॅमडा डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वेशन नंबर 4.10. So comparing equation 4.8 and 4.10 कंपेअर करायचं या दोघांना. मग इथं कंपेअर करून दाखवलंय बघा एन इटा ए डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दुसरं काय 4.10चं 1/3 mn/c इंटू लॅमडा डी यू अपॉन डी एक्स, याला कंपेअर केलं. मग याच्यामध्ये काय हे ठेवायचं ए इज इक्वल टू 1, इटा इज इक्वल टू a is equal to 1 square centimeter, eta is equal to 1/3 mnc into lambda, isn't it? So मग आता पुट ऑफ केलं ते बट लॅमडा इज इक्वल टू काय स्टँडर्ड व्हॅल्यू 1/√ऑफ, हे व्हॅल्यू आपण बघितले याच्यामध्ये कोणतं मॅक्सवेल डेरिवेशन मध्ये बघितलेले लॅमडा इज इक्वल टू 1/√2 पाय डी स्क्वेअर एन, isn't it? So मग आता एन इज इक्वल टू इटा इज इक्वल टू 1/3 ओके mn/c इंटू म्हणजे इथं आहे बघा ही व्हॅल्यू घेतोय कोणची हे 4.11 मधलं वरचे जे आहे कंपेअर केलेले आहे म्हणजे इटा इज इक्वल टू काय करतोय आपण 1/3 mnc ओके इथं बघा इटा इज इक्वल टू दिस 1/3 ॲज इट इज mnc ॲज इट इज ओके. लॅमडाची व्हॅल्यू काय आहे ही इथे ठेवली फक्त. मग ते इक्वेशन काय आलं 4.12. मग याला सोडवत असताना काय केलं एन आणि हा एन काय केला आपण क्रॉसने कॅन्सल केला. मग 1/3 mn/mc डिवायडेड बाय काय याला 3 हा 3 याचा 1/3 आणि √2 पाय डी स्क्वेअर, isn't it? But C inversely proportional C proportional to काय directly proportional to time and eta proportional to also time t √t
म्हणजेच काय, the coefficients of viscosity of a gas is directly proportional to the square root of each temperature's Kelvin degree. Okay, in Kelvin. And the conductions of gases for the vertical case, conductions of gases. Conductions of gases, what is the thermal conductivity of a gas can be explained on the basis of kinetic theory of gases. The gas molecules are free move between hot end to cold end, म्हणजे hot body to cold body. Okay, they are also free to move in any direction. Okay, let the temperature gradient is denoted by d theta upon dx, and the main free path is denoted by lambda. The temperature decreases, temperature काय होईल, decreases from hot body to cold body, isn't it? And when the steady state is reached, the temperature gradient will be uniform, steady uniform range. Okay. The main temperatures of the molecule crossing the layer P. कोणाला क्रॉसिंग करा, लेअर जे असेल ते पी ला क्रॉसिंग करा फ्रॉम द कोल्ड बॉडी, कुठनं, कोल्ड बॉडी कडनं. इन कोल्ड बॉडी कडनं जाय म्हणजे काय, मायनस मध्ये, म्हणजेच काय, थीटा मायनस डी डी थीटा अपॉन डी एक्स इंटू लॅमडा. अँड मेन टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल क्रॉसिंग the molecule crossing the P from, हे जास्त झालं, मग and the main temperature of the molecules crossing P from the hot end to cold end म्हणजे theta plus d theta upon dx into lambda. So this figure hot body. Okay, बघा इथं, let n be the number of molecules. n म्हणजे काय, number of molecules per cc. m the mass of the molecule, mass of each molecule, and c is the rms velocity of the molecules. On the average, only 1 upon 6 of molecules will be moved from hot body to cold body. Okay, hot body to cold body. Then 1 by 6 of the molecules will be moving from cold body to hot body, and consider 1 square centimeters area of cross section at the layer P. The mass of the molecule crossing, mass of the molecule crossing, cross section, sorry, cross section at the layer P. Okay, see the figure number 4.4. There is a P and Q. Okay, the mass of the molecule crossing a unit area of cross section is 1 second, is denoted 1 by 6 m, and c is equal to m. Okay, आपल्याला माहितच आहे. Heat energy carried by the molecules crossing the unit area of the layer in the 1 second from hot body to cold end is equal to mcv, micro specific heat and constant value. Then theta plus dq d theta upon dx into lambda. So here heat carried by the molecule crossing the area of the layer in 1 second from cold body to hot body is denoted by cv into bracket theta minus d theta upon dx into lambda. The net heat conducted per unit area per second from hot to cold end, then h is equal to what is it, mcv into theta plus dq upon dx d theta upon dx into lambda minus mcv d mcv in the bracket theta minus d theta upon dx into lambda. त्याचप्रमाणे मल्टिप्लिकेशन केलं, मल्टिप्लिकेशन केल्यामुळं काय होईल, एम सी व्ही
थिटा आणि इकडचं एम सी व्ही थिटा प्लस और मायनस ते कॅन्सल होतील आणि नंतर मग त्यात ह्या दोघांची बेरीज होईल कोणची एम सी व्ही डी थिटा अपॉन डी एक्स लॅमडा आणि इकडचा एम सी व्ही डी थिटा अपॉन लॅमडा कारण मायनस मायनसने प्लस होईल म्हणून त्या दोघांची बेरीज झाली त्या दोघांची बेरीज म्हणजे काय 2mcv lambda d theta upon dx and this is h is equal to 2. आता m ची किंमत ठेवली काय 1/c mc m n c ही किंमत ठेवली आणि इकडचं नंतर काय c लॅमडा c v लॅमडा d d theta dx मग काय झालं इकडं हा 2 गेल्यानंतर काय झालं 1/3 झालं m n c इंटू सी व्ही लॅमडा डी थिटा अपॉन dx. ओके मग from the definitions of thermal conductivity H is equal to K into A into d theta upon dx into T. In this case A is equal to 1 square centimeter, T is equal to 1 second, isn't it? So this is the 1 that is why H is equal to K d theta upon dx. Okay, comparing equation 4.15 and 4.16. So compare केल्यानंतर k is equal to आता k is equal to काय 1/3 m n c into c v lambda मग आपण बघितलेलं आपण. ओके नाव k is equal to 1/3 m c into c into 1/root of काय 2 पाय डी स्क्वेअर इंटू ए म्हणजे हा काय लॅमडा आहे बरोबर ही लॅमडाची किंमत ठेवलेली आहे मग याला मल्टिप्लिकेशन त्या क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं एन एन काय झालं कॅन्सल झालं नंतर एम सी सी व्ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन झालं नंतर रूट नंतर 3 इंटू रूट 2 हॅज इट इज पाय डी स्क्वेअर ओके नाव बट सी प्रोपोर्शनल टू root t. Okay, directly proportional root t and k directly proportional t. So the coefficients of thermal conductivity of a gas is directly proportional to the square root of the absolute temperature. It is independent of pressure, isn't it? So this is a definition. So this point we will discuss tomorrow. Diffusions of gases. आता करून घेऊ जाऊन द्या आपण डेफिनेशन्स डिफ्युजन्स ऑफ गॅसेस फॉर वर्टिकल केसेस हे असल्यामुळं आज हे करून घेऊ कन्सिडर अ गॅस इन विच मॉलिक्युल्स concentration varies in vertical directions but remain constant in horizontal plane if molecule concentrations म्हणजेच काय number of molecules per unit volume म्हणजेच काय मग आपण डायरेक्ट वाचू if molecular concentrations is n काय if molecular concentration is n okay experiment shows that number of molecules crossing unit area of horizontal plane per unit time is a positive and this positive is denoted by z directions and that is upwards v is equal to minus d upon dn upon dz. Okay, this equation 4.19. Here, D is a constant called the coefficients of diffusion, and dN upon dz is a gradient of concentrations of z directions. To deduce an expression for diffusion coefficient, let molecule concentration at the horizontal plane be n. Then concentration at plane above its distance is denoted by lambda and is n plus lambda dn upon dz. And the concentrations of at a surface concentrations of at surface which is at a distance of lambda below the horizontal surface is denoted by n minus lambda dn upon dz. Number of molecules crossing for upper layer to lower layer म्हणजे downward direction
per unit area per second are 1 by 6 into C in a bracket n plus lambda dn upon dz bracket close. ते काय आहे पर युनिट पर सेकंड आर कसला डाउनवर्ड डायरेक्शनचा आहे. It as already discussed in the case of velocity, viscosity and conductions of gas. Okay? It is already discussed in the case of viscosity and conductions of gases. Similarly, the number of molecules crossing horizontal surface in upward direction, isn't it? Per unit area per second 1 by 6 C into inner bracket upward direction n minus lambda into dn bracket close dn upon dz. Net number of molecule crossing unit area per second in the downward directions is 1 upon c 1 upon 6 into c n plus lambda into dn upon dz bracket close minus 1 upon 6 c 1 upon 6 into c in a bracket n minus lambda dn upon dz bracket close and mod is close. मग आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं मग कॅन्सल केलं म्हणजेच काय येतं तुम्हाला 1 upon 3 c lambda dn upon dz. So comparing equation 4.19 4.20 then we get coefficients of diffusions. D is equal to 1 by 3 c lambda 4.20 d is equal to 1 upon 3. आता c चं व्हॅल्यू टाकलेलं आपण म्हणजेच काय रो सी लॅम्बडा अपॉन रो इज इक्वल टू एन रो म्हणजे इथं दिले बघा एन म्हणजेच काय 1 अपॉन 3 रो इंटू सी लॅम्बडा. ओके टी म्हणजे एन म्हणून ऑर डी म्हणजे हा डी बरोबर इंटू रो इंटू एन इज इक्वल टू 1. त्या पुट ऑफ केल्या ते इथं ते इक्वेशन. देन एक्सपेरिमेंटेड डी capital D into rho by eta is found to lie between 1.3 and 1.5. Okay, lie between 1.3 and 1.5. The arrangement is satisfactory in the view of approximations involved since lambda is equal to 1 upon root 2 pi d square n, then pressure P n k T n म्हणजे number k म्हणजे constant temperature and C is equal to root of 8k into T divided by pi m. So diffusion coefficient D is equal to आपण माहिती इथे दिलंय बघा D is equal to काय येते 1 upon 3 C lambda म्हणून D is equal to 1 upon 3. ओके सी ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे. ओके सी इंटू लॅम्बडा. आता सी ची व्हॅल्यू काय आहे 8 के टी अपॉन आपण काय पाय एम बरोबर सी ची व्हॅल्यू ठेवली नंतर मग काय राहिलं लॅम्बडा. लॅम्बडाची व्हॅल्यू काय आहे 1 अपॉन हे बघा 1 अपॉन रूट 2 पाय डी स्क्वेअर एन. मग ते ठेवल्यानंतर काय होईल ते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं जाईल. नंतर मग तुम्हाला काय मिळेल D is equal to 2 upon 3 by 1 into 1 upon D square P P root of M पाय होतील काय कॅन्सल होतील ते इंटू काय मग परत इंटू के टी हे के टी डिवायडेड बाय पाय कॅन्सल होणार डिवायडेड बाय काय पाय आणि नंतर काय रेस टू 3 अपॉन 2 याला हा उलटा जाईल इकडं म्हणजेच काय 3 अपॉन 2. मग काय thus diffusion coefficient D directly proportional to T 3 raised to 3 upon 2 and inversely proportional to the pressure. So we stop here today. Now next point we discuss tomorrow. So we can stop here.